Hallo allemaal, Ommerslikum hier en dit is even Star Wars en dan een uitleg over hoe de nieuwe uitbreiding Knights of the Fallen Empire dus geschiet. We hebben dus net een introfilmpje gehad. Wat het eigenlijk op gaat is dat je hebt een aantal alliances, een aantal speciale mensen zeg maar, die je dus gebruiken moet en die je moet upgraden. Ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Ik zal het hier eventjes proberen te laten zien. A squadron run like that will fail without detailed schematics. Dit even kijken, komt helemaal goed. Defensive capabilities would also help if we understood how to disrupt the power core. I cannot divine such information nor pray to the gods of science. All I can do is speculate. Unless, that is, we could extract such data in secret. Don't look at me. I've snuck into some crazy places, but stations like these are another deal altogether. All right, we'll table it for now. We have company. Need some help? With Arkan's battle stations, we will, as soon as we understand them. We're building a healthy alliance, but it's not enough. The core worlds are still under the threat of Arkan's considerable reach. Now, I've assembled a team of specialists to help tackle the big questions and find potential recruits. Dr. Javad Ilib Oberab. I'm no biologist, but I admit I'm fascinated by the effects of long-term carbonite poisoning on your mental faculties. Dankjewel. Day-One Ego, former fleet admiral in the Republic Navy. Discharged, but still in this fight. Hilo Viz. Sure you've heard of me. Broke the toughest blockade in galactic history. Republic's greatest outlaw hero, basically. Your visage surfaced in my trials. I'm a mystic's on array. I will assist you. I expect each of you to exceed Theron's expectations. I'm not a forgiving person. You have made that clear. Yep. If I may be so bold, I would ask a favor of you. I have my trained eye on a promising recruit. A Gan of all creatures. If you'd like to go over the details, you may find me in my splendid new laboratory. So that's the team. Any questions? What do I have to do to find out what you've been up to all these years? Je helm We'll get a afzetten. chance to talk soon. Goed. Nou, we gaan natuurlijk. Ik ga verder met chapter 9. Maar wat je dus hebt. Je hebt missies die je dan moet doen. Komt allemaal later. En er hangen dus van die stations in de lucht boven elke van die planeten. Nou, wat je dus moet doen. Missies doen. Zorgen dat je erbij kan. En dan vervolgens dus die... noem je dat? Die stations kapot maken. En zo krijg je steeds meer alliances en kistjes. En ik ga niet alles helemaal uitleggen. What's the fun in that? But Underworld Logistics. Ik moet even naar Dr. Grobo. Dan kan ik ook op mijn speeder doen. En je doet door questjes, vind je kistjes. En die kistjes die kan je geven aan een van deze 4 mensen. Dus de Force enclaves, de Research Laboratory, de Underworld Logistics en Military Hangar. Je kan dus kiezen wat je wil. En elke kan je dus sterker maken door die kistjes te geven. En als je genoeg kistjes hebt gegeven, nou, dan krijg je allerlei bonussen en dat soort grappen. Wat heeft... hij heeft... Oeh. Ja, trust no one. Deze heeft glowing data crystals. Deze heeft ook dode crystals. Dus even met hem praten. Ah, excellent. I have been looking forward to our collaboration. Interesting. Not entirely without potential, though I can't help but to have at least some reservations. Lana, for her part, insists that you possess the skills necessary, and as she has given me no cause to doubt her judgment, I shall take her at her word. Forgotten already? How disappointing and Hey. I am Dr. Javad Ilib. Ja, dat vroeg ik niet. Maar klik het ergens anders op. And I, you, to have escaped from the clutches of the Eternal Empire, from the clutches of Arkan himself. An inspirationally bold story. We will be in sore need of such boldness if we are to be successful in our efforts here.
It is no secret that against the Eternal Empire we stand at a massive technological disadvantage. In fact, that is almost an understatement. My role here is to coordinate the Alliance effort to understand the Eternal Empire technology, and to develop our own to bring us to an even footing. The task is daunting indeed, which is what makes it exciting. To succeed, we must gather scientists, researchers, and representatives from the galaxy's many sentient species. Er zit wel wat meer humor in deze uitbreidingen. I do, an exceptional Gand, both a findsman and an engineer by trade, is currently located in the Nou, die moeten we dus even gaan halen. district. Findsmen have a unique perception of reality. They can intuit what others struggle to grasp at all. Nee. Mooi. En nu? A findsman who is also an accomplished engineer. I salivate to contemplate the contributions such an Die individual moeten we dus hebben. make to our cause. I have forwarded to you our information concerning Yoon. For now, I must return to my art. This conversation has left me feeling inspired and I must create. Yep. Nou. Dit hoef ik dus niet te zien. Dus nu heb je dus inderdaad die eerste opdracht. Ik ga toch eventjes op mijn ding zitten. Dat gaat sneller. Oh, te vroeg. En zo moeten we nu even spreken met alle Alliance jongens. En het is dus ook maar net wat je wil. Want je krijgt dus gear uit die boxjes. En kites die kan je krijgen. En deze Force Sensitive jongens geven een speciale Force gear. Open dingen. Greetings. Allemaal moduleloos in ieder geval. Mystic you have met? I am honored. When my vision showed I must take many Voss, seek an outsider, and enter a war, great caution was exercised. My vision was given to 5 different interpreters. All 5 interpretations aligned. Thus, I am here. Your gratitude is unnecessary. We do what we must to protect Voss. As was seen, we have built an enclave for those gifted in the Force. Here they will meditate, train, and grow. I also meditate, awaiting visions of those who will yet join us. Your concerns are misplaced. Oh, There oké. will be conflicts. Tempers will flare. The Enclave will survive it and grow stronger. I have also brought several Voss training in the Force. Some proficient, some beginners, all learning. Thank you. But gratitude is yeah. unnecessary. The Enclave must grow, but it requires your support to do Yep. so. Dat zijn de I kiesjes. meditate. My visions reveal those who might join. You will attempt to recruit them. My visions also showed many artifacts and Force relics gathered here. The task of retrieving them also falls to you. With the relics, we will learn and grow. Our alliance will spread across the stars. I must return to meditation. As outsiders like to say, good luck. Dankjewel. Nou. En we krijgen een soortje credits. Oh, lekker ziellevel omhoog. Ah, dat is mooi. Goed, nou, dan moeten we dus eventjes naar de andere. Heb ik niet van die kistjes heel toevallig? Nee, hè? Dat is jammer. Oh, ik heb bezoek. Bezoek. En daar was ik weer. Ik kreeg even een pakketje binnen. Het is bijna kerst hier. Dus dan krijg je pakketjes weer binnen. Cadeautje is altijd leuk. Nou, dan gaan we natuurlijk even 1 voor 1 praten met die jongens. En meiden. Well, if it isn't the new commander. We didn't get much of a chance to talk earlier. You lost? Or just slumming it down here with the likes of us? Even kijken hoor. Well, here it is in all its glory. The beating heart of your Alliance's supply chain. Anyhow, I'd give you the grand tour, but we're all pretty busy.
The Alliance needs a lot to keep it going. Food, equipment, weapons, ships. And it needs to get everything without popping up on Arkan's scanners. That kind of work takes a true professional. Someone who knows where to look, how to ask, and who to ask. Dat ben jij. So naturally, your friends went and found the best. Yours truly to run the supply into this operation. I make sure you get what you need without raising any eyebrows. All at perfectly reasonable contract rates, plus hazard premiums and a discretion fee. One of the great truths of the galaxy, Commander. Fact is, a lot of freighter captains are happy just to have steady work from someone who won't shoot them in the back when it's time to pay up. All the same, I have to admit I've stretched my network of contacts pretty thin. If this alliance is gonna get much bigger, we're gonna need a lot more help. Smugglers, bounty hunters, maybe even pirates. Anyone who has useful skills or just knows their way around the underworld. You find anyone good, bring them in. Breng hem in. I've always got my ear to the ground. Dat is dus too. het bouwen van die If I alliance. find any promising leads, I'll let you know. Oh, one last thing. While you're out and about, you ever find a Deveronian by the name of Galt Renault or Tiresias Loci? You let me know. Need to put a few holes into that backstabber. Long story. Ik hoef het ook niet te weten. Goed, nou, weer eens uit je credits verdiend. En... Nu ligt hier iets van een datakristal of zo. Wat is dit? Oh ja, wacht even. Dit is volgens mij makkelijk. Dit zijn allemaal missions. En die zijn vervolgens al dan weer compleet. Dat is gaaf, hè? Hier krijg je dus Radiant Data Crystals, Glowing Data Crystals en Common Data Crystals van. En een van de dingen die je kan kiezen. Hoppakee. Large Influence Gain. En die laatste heb ik dus al gedaan. Ja, ik weet niet eens wat voor missies zijn. Ik accepteer ze in 9 uit 10 keer. Large Influence Gain. Dat zijn ze. Ja, dat is het. Hoe moet je dat zeggen? Je hebt dus N, momentje. Terechtwijzen. Maar je ziet dus inderdaad, hier heb je dus je Alliance. Dit is eigenlijk je Alliance unavailable. Dit zijn dus jouw companions. Sun Array heb je dus al dingen voor me gedaan. Alliance Specialist. En hoe meer je dus met hun babbelt, hoe beter zij worden. Hoe moet ik het zeggen? Daar heb je benefits van. Laat ik het zo zeggen. Je kan af en toe in kwesties terechtkomen. Dat je die Hilo Fizz bijvoorbeeld nodig hebt om iets te kraken. En als dat dan dus inderdaad een hoog genoeg level is, dan lukt dat dus ook. Nou, dat is dus een beetje het hele idee. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon KotFe, Fortuna. Deze worden ook steeds beter. Ik heb dus nu weer een paar dingetjes opgenomen. Een paar van deze. Noem dat? Nou, kom op. Companion gifts, zeg maar. Nou, die geef ik dus even allemaal aan hem. Dan krijg je dus een betere influence. Are you kidding me? This is fantastic. Dan ga ik het gelijk laten zien. Hij was net 4. En nu is hij dus 8. En hoe beter hij hier dus is, hij kan maximaal rank 50 worden. Worden ze steeds efficiënter van. Steeds beter, meer damage, meer heals, etcetera, 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 etcetera. Dus gewoon je companion gifts op deze mensen doen. En dan Davmar HK. Ja, hij is dus niet meer, maar hij leeft misschien nog wel. Ik heb geen idee. Farron Sean, die is ook altijd goed. En straks als we kistjes gaan vinden, ik hoop dat ik die nog eventjes zie. Dan, nou ja, goed, dan geef je die kistjes aan iemand die dat dus nodig heeft. En dan wordt dus dat gedeelte van die Alliance sterker. Ik zal eens eventjes kijken of dat te zien is. Waarschijnlijk is dit de laatste die je kan vinden. Gaat hij even vertellen over de militaire dingen die hij heeft. Met andere woorden, hoe meer shit, hoe beter het is. Jammer dat ik niet zo'n kistje heb. Ja, kom maar. Ik heb er gelang geklikt, dankjewel. Welcome to your Alliance's military headquarters. Pleasure to have you here. I'm relieved to hear it, Commander. We've got the Eternal Empire out there now.
and it's going to take all of us working together to even have a chance of stopping them. Yep. My job here is to coordinate the Alliance's military and strategic intelligence assets. That said, we're too small to accomplish much right now. We're going to need to start by growing, which includes both recruitment and securing additional material. Let me know if and when you're looking to help. We've got plenty of work to go around. Nou. Relax in de kantine. Dat is wel ongeveer. Ik hoop eigenlijk dat ik nog eventjes een kiesje krijg. Waar is de... To find the henchman. Nee, dan gaan we eerst eventjes... Want dat is namelijk gewoon, als ik daar naar boven ga... dan krijg ik namelijk... Hoe noem je dat? Dan kom ik bij mijn oude schip uit. En dan kan je dus inderdaad missies gaan doen. Maar eigenlijk wil ik even door chapter 9 heen. Want dan kan ik eventjes in het kort laten zien wat ik bedoel met ja, met de kistjes niet, maar ook met de alliances en dat soort dingen. Het is een heel kort door deze. Tenminste hoop ik, als ik niet te veel ouwehoer. Goed, we moeten eerst even door chapter 9 heen. Dat is een kleine uitleg. En hier staan dus allemaal vendors. En ik pak er gewoon eventjes een. Ik weet niet of die van mij is. Maar hier hebben we dus de Radiant Outfitter. Moet ik wel de goede weten pakken. Nou, en deze is dus weer een stuk beter dan degene die ik dan heb. Dan moet je natuurlijk gaan zoeken naar de juiste. Dit is Radiant Gear. En zo heb je ook allemaal verschillende... zeg ik het goed? Dit is Radiant Gear. En je hebt dus 3 verschillende soorten currencies. Common, Glowing en Radiant. Radiant is dus het meest schaarse. Is ook het meest sterke gear die je kan vinden. Dit is rating 220. En volgens mij is dat het hoogste. Of je kan nog 226, 228 vinden. Maar goed. Ik moet even naar de kantine. Hopsa. Nu al lopen zuipen met z'n allen. Niet te geloven. Ga eens aan het werk, joh. Old friends and new allies. I'll drink to the second part. Do you even recall the last time we relaxed? I can. It was 2.6 million years ago, and Senya was still a jerk. And to think I was going to sing for you all tonight. You were what? Ah, come on. I have got to hear this. Too late now. Theron, you can't let the weight of the galaxy rest on your shoulders all the time. Isn't that why you talked me into coming here? To lighten your load? I brought you here because you're good. Blah, 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 blah. Hey, look who it is. Don't worry, didn't really start without you. Yes, we've only just begun. I wasn't sure you'd attend. Eens even kijken. Wouldn't miss it. A chance to unwind after what we've been through is exactly what we need. You are exactly correct. Now get this guy to cheer up. I'm reasonably cheery. I'm joining in. And now you are too. Ik ga lekker I flirten was met Sharon. hoping to have a talk with one of you first. Yeah? Well, leave me out of it. Koth? Look, you can do impossible things and change the galaxy. Great. Doesn't mean I have to like everything you've ever done. Oh, sorry hoor. Take us in the right direction. I've got limits, and I'm not the only one. I'll reason with him. After he's had time to calm down. Tuurlijk. Hope he wasn't the one you wanted to talk to. No, it was actually you, Theron. Oh, well, sure. Let's catch up. Bla 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 bla. With the way everything changed, the SIS didn't feel right for me anymore, so I walked away. Kept up with my contacts, pretty much did what I was already doing, just not for the Republic. Not for anything. Against Zakul. Were you able to make any headway? I have found sympathetic... Oh, ik heb hem helemaal gedaan, zie je dat? Not many. A lot of folks moved out here from the core worlds. I'm having better luck recruiting them, but they're also under suspicion of being dissidents. And I guess Lana's filled you in on the rest. I want you to know that I'll do everything I can to keep things running smoothly. Ja, dat willen we. So you'll take care of anyone who needs you? Not just anyone. I'm sorry I couldn't be there to thaw you out. Look at all you've accomplished. Everyone who chose to rally behind you. I haven't been one of those destiny people in a long time, but this
Sure feels like it. If you mean being here with you, I agree. Zoenen, zoenen. Die zoenen wel met een cyborg, hè? Freak. Maar goed. We gaan even verder hopelijk. Maar dit moet eventjes... Ik laat het altijd eventjes zien. Lana vindt het niet leuk. Party's over already? Everyone's on their way back to work. Everyone but Senya. I haven't found her. Uh-oh. Could you find her? I need to discuss some logistical matters with Theron. Very well. I'll meet with you shortly. Tuurlijk. Works for me. Misschien wel heel raar bukken trouwens. Nou, dan gaan we even verder. En als dan chapter 9 klaar is. Even kijken. Hoppa. Dan kan ik je namelijk even laten zien. Jullie even laten zien wat is. En ik doe dit even een apart dingetje. Zodat het niet al te lang was. Dat was eigenlijk het idee. Dus als dit te lang duurt voor je. Scroll even naar het einde. En ja. Nou ja, check dat eventjes. Want daar krijg je hopelijk meer uitleg. En zo. Waar moet ik heen? Oh, ik moet naar buiten. Op mijn step. La da 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 da. Dat was mis. Hoppa, hier moet ik gewoon heen. Nou, dan moet ze hier staan, denk ik. Jee. It's impressive, you know. People from all over the galaxy want to stand behind you. That can't be what you were out here contemplating. Nope. It is, in a way. I was thinking how so many scions followed Heskel. He would have them die as he did because their deaths were foreseen. Their visions provide great insight, but they're not infallible. Reminds me of the heralds of Zildrog. There's another leader who paid for his certainty. Say what you will about Valkorion, but he at least considered the viewpoints of others. He listened to me. So. Most of the time. He didn't... He would never have done what Arkin... What is it? I told you before that Arkin had a brother, Thexan. Oh jee. They were inseparable until his death. Valen told me during our fight. Arkin murdered Thexan. His own brother. Maybe if I had raised him... Your fight with Valen. What happened? What she had to say, it struck me down to my core. Paralyzed me. She slipped away. Now, more than ever, I realize my children must be stopped, and that I have to make peace with the choices I've made. Whatever you've done to get here, I hope you can do the same. She raises a good question. Ah! How do you look back on your path to this moment? You're in my head. Why don't you take a look for yourself? And what good would that do our alliance? You may not see an alliance, but our destinies are now intertwined. Take advantage of that fact, and there is much you will be capable of. I see you defeating Arkan, even if there are those on this world who disagree. What does that mean? Who disagrees? You will learn soon enough. Ooh.
He's out there somewhere. Our own father, plotting against us. He's not the only one. After I told Mother that you killed Vexen, she probably wants your head. But it's not a problem. You have the throne, the fleet, this whole empire. You are as safe from her as can be. I wish Vexen could be here now. He'd see I was right to challenge Father. Imagine it. The three of us ruling this empire as it was meant to be ruled. I'd like it if Vexen were here too. But that's no longer possible. Doesn't matter. Father has a new favorite. He wants the Outlander to take all of this from you. I'll die before I let that happen to us. Dat is correct. Of course you will. Nou, dan gaan we naar de Alliance War Room. Waar dat weer al zijn trouwens. Opzij. Oh. What is all this? It's your first official speech as Alliance Ah, Commander. oké. Nou, zullen we nou die... Hoppa. I'll have to thank everyone for their vote of confidence. Doe je dat? There was no vote, no meetings, no debates. It's simply the way it is. The way it's been since the day you arrived. Everyone knows it. It's just official now. So Okay. I've been promoted from commander to... Yes, you have. Congratulations, Commander. I thought you hated titles. Ja. I hate having one, but I do love granting them. Wat gaan we doen? They're looking to you to guide them to greatness as only you can. Take them there. Inspiring All deze of us keer. here, we know about loss, don't we? We've lost loved ones, friends. We've been beaten down time and again. Our lives have been taken from us. It almost feels like our destiny. But not one of you has given up. You've stuck it out through your losses. You've come together to build, to create, to fight. And I appreciate each and every one of you. Working together, the galaxy won't have to live under the threat of a tyrant. Together, we will remove Arkan from the throne, and we will prevail. Joehoe! Yay! They have come so far. Indeed, they have. They still have far to go. But at this rate, they could one day pose a challenge to the Eternal Empire. Perhaps. A pity so many of them will have to die. Yay! Nou, en dit was volgens mij chapter 9. Volgens mij, ja, dit is het. Kijk. En dan krijg je nu de laatste jacket en common data crystals. En de influence wordt steeds beter. Even kijken hoor. Nou, die ziet er een stuk beter uit. Not. Ah! Goed. En dan zie je dus inderdaad Chapter X Anarchy in Paradise coming soon. Dus hier houdt het dus chapter 9 op. En als je dan dus naar... waarom heb ik die nog niet? Oh, wanneer komen die dan? Moet ik waarschijnlijk To Find a Findsman doen eerst. Ga ik die eerst doen? Nee, nou goed. Dit was dus chapter 9. Los. Ik wilde die eigenlijk los doen, zodat ik kon laten zien dat je daarna dus alliances hebt. Maar waarschijnlijk moet ik eerst nog andere dingen gaan doen. Dus wat ik ga doen is... eerst even de kwesties doen die je nog tussendoor moet doen. Die dus niet bij de chapters horen. En dan kom ik bij jullie terug.
En zal ik het even een beetje laten zien hoe het werkt met die alliance building in ieder geval. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Heb je vragen, kan je ze stellen natuurlijk via uw buis, via YouTube. Vind je mijn filmpjes nou tof, leuk? Druk even op die duim omhoog knop, deel ze. Of wat nog toffer is natuurlijk als je even lid wordt van mijn YouTube kanaal. Zou ik erg gaaf vinden. En als jullie dingen willen zien, dan vraag het maar. En dan zal ik kijken of ik er kan aan honoreren, om het zo maar even te zeggen. Goed, dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Ome Slikkem, hoi hoi.